saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda hata musese mwendo wa karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 muthenyani wa umuthi ulani wa kele wa matuku 12 mwezi wa katatu nyeni tawa masi wa KITAKA ulokunengilia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia mwende ani amwe kati wa Mauvoo ala tukombanisi. Ala tukumbanesie ne vamwe na Serikali ya kaunti ya Kitui kutula muti kumana na uiti muthuku na mwanda wa masibitali ni kivathukanio kaunti-ini ii. Ula mundu umemwisililwa kuitavya mwitu wa miaka 17 kuyaikanga Kitui ta itheo kuthakwa koti. Enendi wodini ya thange kunenga serikali ya Makueni masaa 28 mavetange muthanga ula umbitwe leluni kwa mbee wa mwai. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chenge tunenge woni wa kuyulua Mauvoo maitu kisila mutandao wa Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masikitaka kana utuandike utumani mukubikwisila ile 391 serikali ya kaunti ya Kitui ni kwisila muvea wa uitini atula muti kwa kila ikuwetwa takutenda wa awa kukwata uiti otemwailu masibitali ni kivathukanio na sibitali kana sibitali kivathukanio wewa sibitali wa Mwingo level 4 amwema awa ni maweta tameonya ma sibitali ni una vala mavikiye na kuthosia muvaka miunda yono kenda kuungamia uiti wa ngalama yeyulu muno kumanwana awa ukwithi wa maitu Mwanza kumanda ithimo kuthoa ndawa kukunwa visa ondumwe na nzeve wenda oxygen kwithi wa ite sibitali ni uwa Mwingi level 4 livo chumbanitwe ni Helena Musangi. Musi wa Joseph Masi kumangale ko seithumbi wodini ya Kivoni mwingia katino nyamaitu mononi uwa mutumia uu na ula withito emo kwa ilungu ya sa nzawandaro kithimo ngwewa ngali manza ni wa itimoza abana bali mai nebanza asitika sijani wene nero ito janja yo siba nui ngogoja ila mwa keto na nini yake ndio usisini sikali kwa na shini kwa yumasi kwata uiti sivitalini wa Mwingi level 4 vala kwena na muka wake Elizabeth Kisio kuweta tamithi ito na vinda yumu na vala malikita garama nene ya uiti kumana na imusi ndawa ithimo Ondomo na kukona visa kwitho itewa sivitalini uwa Mwingi level 4 na waiti mutumia mwi wa kenda mwaka muthelu na wakatwikia na sukali athimo sukali anionda wasia sukali achoka twende athiandra na avoa achoka athimo atwike na kithui kia TB anionja ndawa cia TB anywe matuko atatu na mwezi wa katatu na mwendie bano ataobeba anzia kutwa njebe na kiwanje karibu chumwa ile lakini wale hapa wote tu kwata visa sio nde naenda hapo kunwanza na ndawa sio nde naenda kudhoanza Kisio yingi no kuweta tamavikite kuthosia muvaka kithekana ukenda kuungamia garama ya uiti na vala meko ya serikali ya kaunti hii ikidhi sindu sia vata sivitalini uni sekiwa na ukenda nenze kuweka kuvinyika mundu nyendi na kindu wana mali ni tete adela wana ngondu ni tete na katika vita sio nde ilo kunitu na ivimo sio nde isikitengiliana na tukuma huu ni tuna ivingili maneli na kindu sivitali sio ya Kitui na tweno kana twatele kanyamaku kamine sumwaili yutwetele kanyamaku iko no kiachoka awa ya ndo ndini mweka no niwetie ba ongelo njeve no njeve lakini ndewe ni no kina bikanewa majini janzeve ya kongala ya kujanzeve ni ade goki ko mitungi tena njeve ko yu endewe kwikiwa ne bukitandani na beki ndukoneo tutalani byo kubo Tuvindani kani twanena na Musengulolo nake waiti yanko wake na vula nake okuweta sivitali iyi vo ya Kitui level 4 taitena uteli muyanu kuia wau na ningole ni sivitali no level 4 Mwingi uto level 4 lakini ningole ni uno level 4 ele kwida na kila machini on the piu
mundu ithu itulikite ngarama mbingi piu on x-ray yonthe twikunyanza tukwandikwa utwa twanza mpaka twavika vandu akunotwa ndiva atwagitwi iyo na kunjera rombene ibende twethia kuona mathina mingi piu withano tumanthi thitali ingi cha private cha ene na ici cha ene ici na ithio tutethia muno piu nundu wa ya serikali nene tutethia nundu ndina machine na ngula nilo muno ni serikali yonthe itongo ni Julius Makawa Malombe ngapa na witu onga meki tu yonze yani mundu umwe no adwa machini sio kuna pisa na inyo serikali mwedo wa machini kwenda muno mi bakubingiriza ati mundu akuno pisa na serikali mwedo kwekati nitwa tambuka ofisini wa muungami wa hospitali uwa mwingi level 4 wenda medical superintendent Ndagitari Helen Munyao na ulota na nena na itu keki utumwa tunene na minister muveani wa uiti kauntini ii ya Kitui Ruth Koki ula unena kwanzia ya simu wawe tata Nawasiko asiende kusupply wa I think this week mende kuminukilia mwingine of the hospitals baina nda nona bendiwe machine ya oxygen under routine maintenance na ila machine ya nini ya oxygen ya under routine maintenance no is a machine like another oxygen yake ya cylinder sini yitume watondo twatume atene tutakwatete machine su twatume oxygen yesile kai katika cylinders ndawa ni netwe hospitali ngatitio wizi ona ndawa sietwe ibindengi kwethe akona ndawa ila kwemse kusupply kana meds kula to the wa you can order and they supply like 80%. Good report Vilingi wa Mauvoo kuma hospitali ni wa mwingi level 4 musini wa mwingi kaunti ni Kitui Nilina Mosangi. Enembe isiyosia katangini kuya matungulu kaunti ya Masako yu ni menda serikali ya kaunti ya Masako kwesilamu vya wao itina wima wa mwi wiki walanio wa kuvingwa hospitali munini ula wakiwe kisioneke vinda ya tene ungua ofisi wa muyombe wa kiliombunge ke ateo wanengelelwa serikali ya kaunti itina kuka kwa serikali sia mutioko ateo kuma evindani yundwa dhukuma ama atetakana malasimika kuthima hospitali mekuwa sana ve wailu hospitali uvingwe na kumatethia na kuola savali ila maenda kuitwa ingi ni kwithi wa hospitali uwi utewa lelwa kumatala kuthi oldonyo sabuk ni mawetakana ni wailite utethesia vanene ila kwina mbanga ni kwithi wa alama kwa tambanga ingi matwao kwa saku kwa tawiti ripoti ya Kebo ni Mutesea. Enenthi mavama lesana hospitali wakiwa mwaka wa 2013 ateo ni serikali ya kaunti ya Masako na kulesa uvingwa na vala wikwatiwa kutethi isio sia kikatini cha wa kwa mutula skwela ndani yeviane nkisukioni cha mutoi kate wa kunge na vetha thina munene wa uiti na ila kwina mbanga ingi malasimika kusembo hospitali nisi kwa za kukwata uiti na kuvinyiwa kana kutiwa ni thayo nengi nitusenga nitwakiwe hospitali na nitwaiwe niti ubungwi wa na ndo makisio chaka tangi ni twitha thinani muno ona ila twawasia nundu hospitali ula wi bakubi ni Kalandini ulongi ni Sengani na nengi ni tuenda tubingwe hospitali witu wa Katangini na nieti okulia ngavana witu mheshimiwa wa Binandeti ethani batoneka tubungwe hospitali usunundu twina thina mwingi muno sisi mizio tumaita bingwa ni sisi lakini no dikaya aikata atubingwe hospitali kitu birende tabani kina ai mio pingwa kitu kina kando ndo ndikoka ndikwata ave na mundu ithi matakutha Sengani Ngoloni na kana kwa kimiti kana ini mwisho kangulo wasiti mundu kwata mbanga baada na ofasiti baba nonginya moyo kwa moyo nginyaba oiso kana kama mutumio ya wene baya kana kwa mbanga baya ngali na kana kitoku ende kana toa kangulu pale bao no kendo facility ba hospitali lesi bakuwe matonya kwa tawiti niwe hospitali wa Kangundo wa kimiti lawe matuma mwetu Ngoloni na Sengani na we kutumia ngala manene la maendete kuitwa na ingi kuvinyewa matavikete hospitali ni aya siana sia wa ando maitu mawa nitwithana thina muno nondo saingi twithika Kangundo na twabika Kangundo tuituma chemist tuituka wendawa kwa uno sio muno tikabingi wa hospitali witu baba ethani tikuwa ndawa tuketha atiba kubina soko witu wa tala ula tutona kuwandawa kwikuthi Kangundo kwewa kuindawa ni watumia mbesa ni watumia sindu cia kumbingi no icio kakutungwa musi kwaku uke kuwandawa hapo kwa uno sio tangavana wa Binandeti utubingwe hospitali witu wa Katangini nikenda tutetheke ando ma Katangini na Kalandini au Ngoloni hospitali
anangine ngwanda wa mithembele ne ile ingine wa ne ndenga tho aba utuigwe bia ni beba bingo ne thona tetheke abobo sibitali uwe baba kubika katangini wakiwe ni mheshimiwa wito Steven Mule na twekala myaka acioketia kibila ingi ona yundu aisa ubingwa na tukabingwe wa sibitali witha uituteria muno nundu mo kalandini primary ciana cio ciegwa na itwa abo kalandini dispensary nao katangini kana katetemea sukulu kagatwawo ingi kalandini kana katwawe ngoloni kwa sibitali ukabungwa no tuterie kwa madam county akenda nyoto bingo ya sibitali ona wivo ethove muvango bingo hospitali oyo kila mendekethia ni wikiwe kiu gitonya kwatia maundu ma uiti mewetakana kisio kiki na kiu gitonya utumika ni sibitali oyo etho endevyo muvango wa kuvingwa olonge matu olonge ngoloni olonge nditika ngundo ndikwata kotwebangi na nyindimo ko ndatumanthio ndo tubingo wa sibitali na kiwo na thithi no la wivo pio ona twekiwe sibitali kotwekiwo kiwo kia no na kibinge ko kiletwe kitwe ya kiwo ko mezi taka kaiba toneka wabina tweke ya kiwo nyewana tamitia mutongi zi tabwata atomanthie kiwo bae biane sikutokwe ta webiane na yonti aiwe na yonto aitwe na yongo iye wabina ndo tumanthie kiwo kaundini ya Masaku matunguru nyanita waboni mutisia Twelekele kuya kauntini ya Kitui la mundu umekwesililwa kwithiwa KIVU kelituka musi kaukuwa miaka 17 kuma utuini wa ilusia ikanga Kitui cha itheo kauntini ya Kitui ni wavikombe wa musilimu wa makwani kotini wambe wa mutomo masi wa nyama avikitwe kotini wa mutomo mundume usu ni wanengwa mavaluani koti usu kwiyumbanisia kusila vala ikwani ikuikwatiwa kwithukiswa mwaini wa monza tuikwatiania na Kiones Mastalo mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Mwisilwe monolo kwesulwe kwithanita visya kamwili tukokuwa miaka 17 kamusi wokwa mautoini wa ilusia kanga Kitui cha ithio kauntini ya Kitui ni wasoviko kotini wa mbe wa mutomo Kitui cha ithio na kunengo mavalwa ma kuyumbanisia kwithukisia kwa nisu napewa karatasi la mashtaka statement ya ofisa wa polisi ambaye anaitwa Gladys Mungere P3 copy ya form ya P3 dated 27 February ambaye ilijaza tarehe 27 mwezi wa pili 2024. Yes. And a copy of the birth certificate. Cheti cha kuzaliwa. Mwisilwe wevi kitembewa musili wa makwani wa koti wa mbe wa mutomo Honorable Masi wa nyama wale kwani kwambilwa kwithukiswa matuku 16 mwezi wa mwanza mwaka huu. So you go through those documents and prepare for your case. The case will be heard on which date? Give me a date. 16th July. Hearing on 16th of July. Meeting on 27th. Kwa kesi yako utasikiza tarehe 16 mwezi wa 7. Utaitika kwa njia ya mtandao tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka huu. Mwisilwe wesietwa kiseseni cha polisi cha mutomo vala mwisilwe ungi munyanya nola makwesilwe kwithia maita visetwe letuto na tula netusianiwe twelituto na tunasia kwa vasukuma musini usine ndongo ya kava kauntini ya Kitui Dr. Rini Kasalu vala tunatuwa skulu ni watimboni mwangeni Kitui cha ithio no kana kukwata usuvio mautaona tuyendea na masomo kavindani kao kunikiliwa siko isu utwaiwe ni koti tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Kiones Mastalo
Namo enende mawodi ya thangi alama tumia lelu wa kasaso le kuthibonsia na mawidhi lokomake ni manenga silikali ya kaunti ya Makueni kuislamu vya wa malelu na ukui masaa miongo ilina ana kuvetanga muthanga wa maram ulawe titwelelu ni usuni silikali ya Makueni mbe wa mwai umwe muvituku ina muvango wa kuseuvya indi ya makuyanisi ya uthukumi usu mainena na uthatu mwingi kavindani kalama komania lelu ni ula utesilika kunyaicha muthanga nsikayoni sia kutungi ya maundu ma ukui enende asu ni mateta muno kumana na uthukumi wa kikono wa muvya usu wa malelu ula wikite enende na ekalima kisioki muisioni na kutamba icha maundu mandambuka ona itina wa silikali ya kaunti ya Makueni kwithiwa ya nenganite ilungu ya mithenya muonza kusevwe kwa lelu usu ndeto ii ni sia kwa tomboni MCA wa wodi ya thange na ulani Eric Tumo aiweta vethitwe na uthukumi muthuku na uteti muvyani usu twikwatenie nake Kennedy Mulinge. Ni enende ala matumia lelo uwa kumakasasule kuthibosnia wodine ya thange vala wakili umeyumile na meko na tumi kutanda samara mwila yetiwe lelo ni umbe wa moyo muminita kuvita vama yo ya muno thukumi wa kikono loto gwelelo ni une muvea wa malelo kauntini ya Makueni umundi enende ni mamu yekwetanda samara mwezu nundu nditu nena jupe mutumia oneti wa bake sioni na tuwe muzika une wa katatu na twa extend nundu mheshimiwa wito Eric Katumo ekala ito tabia yetu etinga nekoka no munde twamwa ize kwetanda sia mara mwesu na tuteza tutena imani na serikali wakaona ndine wa ilungu ya moyo siumo minete kuvita maundu makuimethita matamba ikite kwa vanene vala tena kimbe wa mesire tuileto mialelo une minete kutiwa ni endwamo ekwatete omo kuvicha meya endwamo mesine kwa asethi sia mwiso sia mathiko munekiene asa kutwetia muthanga lakini mweke ingi mavitu yangi matu ingwa vandu tutona isila mwitu yasya kana nukoya mochari mheshimiwa onesika no mwiwoso katika kwaku na tutuka mathiko kuku kwa mheshimiwa kala kutoneka tabia munene wa kwanda sionthe paro silikali ya kwanda sionthe kada ni kutoneka tumantho atu thika mwiwitu nutio na thina munene bio kwanza kabela muthanga na imwita niwe bana ikabanganga junundu ngalina likaba yuthukuma yuyu. MCA wa wodi ya thange Eric Tumo ni watula mutemo vya wa malelu kauntini ya Makueni kwa kila wawetata withito ithukuma kwa kikono na kuendesi isuila sina milati ya usevu wa malelu makandalasi andu amathange nimekie budget ya mauta muthanga wito tandazwe na yutu zanu kula kwina contracts kana kula kwina contractors we na muthukume wende neza lakini kwa tuneki ya mauta kazi yendi kwa hivyo mimi naomba waziri nembikie mwiso andu ane matabizi ngamaiza ngwaje my own trust andu mabika bana makuya makwete mwe kwa kwimani ya mabikie mwiso ko nyendo mwite pole umunthe na thimbu ngene ngwete statement ya ukulia issue ya lelo ni jawa mio bingwa niki mala mamio ko Tanzania ni mwekie budget ya lelo weto maram na maitandaso vama ikule movia huko maso ofisi lelo huko ametoki undu vatoneka kimba tu kwa pamoja hii ni mpesa situ si andu mathangi hii ni mpesa si andu ama itu matunengi kuta kwa nikule kwa ndaesi onde waziri iwa kiyoki na governor tafadhali tusukumie waziri ila matinga ma account mo kakesione jazange ward matinga asuma mina achuma kemeka na chuma ile lakini nitukuona kundu kula kuongeta nzamba ni ward ibingo nzamba ni ward mutito wande imasonga lene matinga ma account mathima mazezabu na maimi na wea na tizi tena mapinda mainge wea wae tweba awezo kumake lungu nusu ukethe ya weso ndo nathela woka wakita kwe kwa huko nolelwa na matinga maizi na weo tiongama Mutongo TV kuma Bosnia thange Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Tusiokethea kauntini ya Masaku na mwenende kisioni cha matumani kuyatala alama tuiteute walelu wa kuthi katine ni menda muvia wa uima wa mwi vamwe na maofisa makukunikila usoveku wa mawithi ululukonema kuma kauntini ya Masaku kwa samatambia wa mavyu kui enende alame dhito mayeta kiwu cha sewage ziani maitumia kana ila matumia vala enende meuteta kana kiwu ki kithitwe ki kuma vlotini imwe kisioni ki masama utukuwia wa munene ni kana ni matona ukwatwa ni Mauvoo na muno siana nini ila itaima uthauka kana kukinyanga kiuki cha sewage ingi ni mateta kana yeti evinda yambe ya kukusi ya thina na vaima tambia mosa wanayu
mundi maofisa ma inspectorate kumangalikoni atala nimekia mbini mwisililwa umwe wa kiko kilivoti yake mwandiki wa Mauvoo ingi Boni Motisia. Na thima vati vindambe yukiko kana siwe njikwetu anzia nila mesila na kumekia mwisoni mwingi na kule kuwa na matambia meoso wala metaki uki kana wikuni ya utewa anzia kula nende mesila na kumekia mwisoni. Lakini na kunea commander wa inspectorate Mr. Martin. Lakini wa respond ya tuma inspectorate na moka ba na mami no kaba ni mosa action ila meosa lakini thina witu no etiende yambe na tiende yakeli pethi no wasiwe je yakuno ba umundi na bengi baya itanya mpaka kumela mundu usi watu yebu kukovika wa leo siwe jisu sio nde sikale luni na iwo tutumia lulo tutumia yuna wasia ba itina kwa iyo nde wene ba ini siweji ikuningo kuma plot ni kwa mundu na ini sindu twithito twinena twita nduma public health mako kaba makalio take any action twita nduma kanzu mako kaba makalio take any action na hii tuenda kuapili kwa minister wa health Dr. Yumbia wa Machakos County itubikie mwiso siana situ siginanga kikoki na kikoki nikiwaza siana situ ona kwa chana amukane thengire sia kwa itabikanda kame itainywe kiwuki imena wiyo kwatwa ni mawula mumwe naona kiwuki kiko na siana sio kwikala mwiso ni kwatwa ni mwo kwitho italeo kinanga kiwuki menda matembe mametuke moswe na wiki okunikili wala metheo na matambia ya mathukuma kwita kiwuki nzia ni masani mawiyo na maima yende ya nokunwa bale lune yigala to request yo kendo kemwa kwa Mauvoo within 1 week make uchunguzi mwane wa mayama ketwa lelo no wito mathel na maye modela ithita wananchi abinya tukwendete ni transaction ila ilondu twesia izazi ana sito ona itwene tuthirete ni yo thito na iwo kugwana kutwenda immediate action yoso ni nomba iswile bambe na ba sio action ila ya ile na sema kuose wa ithi twazata wananchi kindu kini kutuile wo muno sana situ omuthi sitinda ba sitete mainya na tuyezo ni kuimba kuiliata na twazi bitatu yuko kuindawa tuiwo na kangundo ba kindu kiende yue mwandao tuwazia na twabika bitatu itwa kuitwa yu meleseka na vinda nila kuinambua niwo maundu ma muthemba toyo mekathi ya muno ati oko nyini mambia kuita kiukio na kutena mbua kindu kila meweta kana kienda ukunikili muvyo wethia kisio kiwengi kisio niki kwembua onethane makuna atu manane sanundu petha babindite kiwu lakini umu no tuona ndalili lakini bombe kwembua na kutembua siwe jizu itindaye kunetwa buleluni na ndisaunya umwe wala meweta mumeti kiwiki kikonze yani meweta kana mamaina twese maundu ma muthemba tau na kana matuminyo nzile zelite kuveta kiwu ati omekita kwilula mavitio matenamo nena ndiasia kiunegwe chanenwa na andu ala manena atu imanena kindu kitecha ukweli nundu ngalikomie bawiyo yakusia cho na kiko kila kibacho ndeni makuye kila kibo ni tuthambisie ba kila mekuwa ni kelo yinunga na kiko kila kitutiwe baba ikindu cho kitunesa itanziani na baithiru ile andu tunesa onenga kiko kunge boisu singuwa inenwa nyendine asitikila nundu kila nikie ona mwanda meba ni menenesa kana nikiwu choke kusiwe wiyo na kiko nikibetiwe na sio ni thambiwe kwa uba ikiko tinanenga atui alame onena mayazia ni mene kana twetie chonzi yani baicho kinetwa nziani ona alame ba onde ni mene kana chuba icho tuneza kuita nziani kaundini ya Masako nyeni Boni Motisia. Ende muve mwana mundu Boni Motisia alivyotisu yake idhiyo itutoambeni wa udhiumo witu wambe tuisokidea Mauvoo kumako ya kauntini ya Makueni ndukadhi wasa. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote.
tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Karibu ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Makueni kwa mundini ato ICSSO ya kunengania mavalua ma itheka kwa itheka ila cia kitwe nyumba cia milati ya kutumika ni NND mevo makanisa ICSS ya Kigu NND na ICSS ya ECDE ni ICSSO ila yatonguwa ni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior vala mavalua manadhanda tu manenganwe gavana Mutula ni wawetaka na kaunti isu ni yusu ito ni makwani ma succession na vala ene itheka amwe matiwani mathayo vataisa kutoa ICSSO ya kuthamisya itheka kwanzia wasio akiathana kana ni kusevua budget ila ikukusi ya kaunti isu ikwatenia na koti wa itheka kutethesya kwika uthamisyo wa itheka kuma kwa alama atiwe ni thayo na kutiwa kwanzia wasio ripoti yake Caleb Chalo. Kaunti ya Makueni ni ambisya muvango wa kumatethesya NND ala menda kuvendo itheka sio kuma kwa mundu umwe kuthi kwa mundu ungi kana kuma kwa mundu umula wetha etiwe kuthi kwa nziawa syake ICSSO ila isikanie ta succession. Uombulwa ni gavana wa kaunti ino ya Makueni Mutula Kilonzo Junior akinena kavinane kala watongo ICSSO ya kunengana mavalua manathandha tuma itheka kwi makanisa kula kwenzitwe siwe sya wanda imanithio sya CTTI na indi masukulu manasari kana ECDE. Akinena chathini ki gavana Mutula no unya mwamulo kwi ofisa munene wa meo serikali nenu akwatiania na muvya uyu wa itheka kumantha mawakili na asilimama kwani ala metho wa maitethesya NND muvangone uyu wa kwika succession. Wakili, you can help us. Can we find 10 lawyers from Makueni? 10 who we can task to do pro bono work and ila legal aid either to make you hotel someplace Makateli as and quicker succession, and it is possible. And you are very senior lawyers here and very good judges. And we can bring in Justice Macau, Onesmus. We can bring in the judge from Boni. We can bring in the Chief Justice. And we can bring even stakeholders. But to tell this with this succession, I think if we call us Ulutwika medical camps, because I told him a legal aid camp for those people in succession, we can help them proving we're desk chief, desk affidavits. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu akiweta kana itho kombingi liketa ukusiwa kuume siene siumano na itheka kuwa kienda atumia maeke kwema na itheka na vandu vake mae yesiana sio kuwa kimenda atumia kweka kwema na itheka na vandu vake mae yesiana sio kwitene undula utethesya muno kuvetanga ithoko ii. One of the problems we are having in families is succession. Na ndicho kitu mko na tena mbingi siu myeso unondo mzee wena kitaka niwa mimi na cho winyaka 70 lubandi cha musungwa unyusa usu nina bandu bangi luita ng'ombe lubingo ya mitimu ya kunya alikile kuketekani na wendo kwache baani kwakwa na bati mundu nako yatikwa tasiano wazisema tu mwalama kibet no kalacha lakini wa mimi madule jao kitaka oneka ngwendo zizala mauta maikate no mani sekela mundu tangile yake akaima ayeka mugura mwaze mai mio twana melio twana mundu kibet ndunemo nyatwa atwa ipanda ningi nungwa kwekali bakwa nungbatita malo kwaka ndo mrengeta ito na ndugu enda tima keka nei mambemba akambota kama tasimbesa ingi ukona kama mbio mwati akatwana aitwana kibetikoza mbungo seku. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.
muvia wa kisomo withi wo yenda kimanzi ta silingi bilioni 6 ni kana kuikithia maskulu na amaniwa muno maskulu amaniwa ala me mavata me mwana vamwe na ala meisio ni mbumo ni makwata leu amaniwa kwambia mwaka ni ukite wa kisilikali wa ngilile miongoli na ina ngili ile miongoli na 5 kwa tiani ya mwandiki mutenika muviani wa kisomo cha musingi na ula ni ndakitali kipsang ni kana wala ni ovanie kutethesia kuitana kisomo cha amaniwa milioni ina maskuluni alame isioni ilivoti yake Benjamin Mwaka. Vya kisomo na wakulia mbunge ya budget ya mwaka ukitoa serikali shilingi bilioni 6 kana kuikithia amaniwa milioni ina thino maskulu ame mwana na isioni lambine yevyo ni munao nanza ni maviki wani muvango wali maskuluni wone mwandiki mutenika muviano wa kisomo cha musingi Daktari Belio Kipsang. We anticipate to feed 4 million children in the next financial year, and we are aware that we have requested 6 billion shillings for that particular financial year so that we can meet our target of feeding 4 million children. As a leading advocate in the Global School Meals Coalition, Kenya has pledged to achieve a universal school feeding program by 2030. Muvango kuyanana na muvia wa kisomo idhiwa uthiitana kwa vanene kisomo cha maniwa alambe na mavata me mwana na kuete uyana nukisomo ni cha musingi kwa maniwa on then. One commitment that I would want to give is that all our special schools, all of them, which are boarding, all our boarding special schools, we shall now be taking care of them through school feeding so that they do not need to pay boarding fees in terms for food. So starting the next, in our next financial year, none of our special schools which are boarding will be buying food. Ateo ni kukonya wala nyou waliu kuvikia maskuli sio ni lambini evyo ni munao kula kuetie muti ya munene ndino wa sikalo sianzama ya kisomo mbunge ni akate pala yu ayumbe menda muvia wa kisomo konye ayumbe ndino wa kunyuva kwa maskulu isio ni ilasia na munao ilasia ila nukunika na wala nyo waliu. For example, if it were on the floor, each and every MP would be raising this question that in my constituency or in my sub-county, I have 15 special needs schools and they are not receiving this. So you prepare maybe to do what we are saying, retargeting again. Out of the retargeting that we are doing, more regions will come in. Like in the informal settlements, we are still on the original 7 municipalities. There are so many other urban areas that have come up with the informal settlements. Out of the retargeting that we are doing now, it is a running exercise that is going on, then it will be able to capture more, including the special schools that you have mentioned. Inge PS Belio ni wadana kanano kana kwa ili kisomo ki mwana maskulu na alama siya ite skulu siya ECDE, musingi, junior secondary na secondary nene. Ni meidhuwa maiteleka vanene ndino wala nyo uwaliu maskulu ne. And what we are saying is that we are going to be cross-cutting in terms of special needs, because you get some special needs schools have ECD, they have primary school, they have junior school and secondary school within the same framework. Yet our school feeding program essentially targets primary and junior school. But for special schools, we shall be cross-cutting. That is the other thing that we are doing in the retargeting program, because we would want to capture as many of the special needs kids and use this as a motivation for parents to allow these kids to come to school. Vilingi wa Mauvoo kumaba musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Hata imandi ni ya Kiislamu mbewangili miongo ina vandi ya Kenya na alame na ukwati wandi ni mautethekana liuka vindani kaaka mwaimuthi wa Ramadhan kuma kwe kambuni wa Bulk Steam na ula wa Jaffery Foundation mainena kavindani kalale wethi wa uyumbani wa ni maweza kana itambie ni kuete kana yukieti na wakwethi wa enendi maendea kuvinyeki kavanene ni ngalama ya mikalile ni kwethi wa jiji ulumu no livoti ya Angelina Mose.
na ula kwithwa winya icho kavindani kaka mwa mutheu wa Ramadhan kuma kwingwatanio wakati wa kambuni wa Backstream na Jafari Foundation withwa winenganwe kwimisi ila itetonya tanzia imwe ya kwikithia mena chaku ya kavindani ka Ramadhan. During this holy month of Ramadan, we shall be distributing food donations to up to 40,000 people countrywide. We are hoping and praying that this humble gesture will go a long way to alleviate and cushion very many needing Kenyans during this tough economic time. We are extending obviously our effort of compassion and solidarity in keeping up with this holy month of Ramadan. The annual Ramzan food distribution organized by Backstream and Jaffa Foundation aims to provide essential food items to the economically challenged families spanning from Mombasa to Tana River to Lamu to Masai Land to northeastern Taita and parts of Nairobi. It's a nationwide distribution. This not only helps and lessens the financial burden on these marginalized families, but also serves as a reminder of the importance of spreading the kindness and generosity, especially during this particular month. Isoso hii itoiwa kila mwaka ni kampuni isi ilivala makuetekana mwaka uene nthini mavinyikite muno ni ngalama ya mikalele kwithwa iyulu muno vala mwaka umisimbe wa ngili miongo ina ikuvikia kutetheka. The economic hardshipments is making it challenging for the families to meet their basic needs by providing 1 month's worth of provision, including staple food items such as wheat, maize, flour, rice, beans, sugar, porridge, salt, tea leaves, and dates, and cooking oil. The Ramzan food distribution program makes a significant impact on the lives of those in need. It not only ensures the families to have food on their tables, but also brings hope and relief during a time that is meant for reflection, gratitude, generosity. Ni momia wita na kuimevia ingi kukwatiania na monika na kuikithia kana enendi alamate na utonyi ni mavikia kutetheka. We ask in all humility that all organizations and any individual at large to do their part in giving during this time, because it's only when we do collectively our efforts together is when we can make a change. Nikana kuikithikana li uoni wanyu undu veliti na kuvikia misi ila mbinyiye ni mawetekana ni makuachie ni tena atoi na ndongo isi andu wakivathuka nyukutoa isi eseso ye. System yetu ni kama hivi, sisi na iko ile wazee ya mataa falani, mali falani, hii chakula yote tapeleka huko, hawa tagawanya, sio? Sisi tapeleka, transport ni yetu tutapeleka kama Lamu sema, huko watu wazee, tayo hawa tapata yote, receive na tapeleka family yote, na hawa najua family gani na iko shida nini, lakini niko cross the board, maana kila mtu tapata inshallah. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Na seneta wa kaunti ya Kitui Kiyoambua ni ukutula muti serikali kwa kuselesi ilovia ila sinyahikawa kutumika maofisini mambunge ya Senate kiyoyu umiokulio kulakwe muvea wa kinandu wathu kilovia iya iwetakana kuselewa kwa sioni kutumite maofisi maingi methiwa na makwani maingi na wetakana ilovia isi matite na makwani kuma mwaine wambe. We are in a situation where we are now beginning to play hide and seek with the electorate and even our own staff members. Because Mr. Speaker, the funds that Senator Mogeni has made reference to for the operations, so the funds that senators will use for tea in the office, for hiring of taxis to different destinations. The Speaker, the amount of debt that has been accumulated by the respective offices of senators are staggering. Since January, Mr. Speaker, that amount has not been received in our counties. And it's actually, it even puts us in a very awkward situation that we require other government offices to operate and deliver services, but we are unable to operationalize our own offices. The Speaker, this is a matter that the Treasury must begin to take a lot more seriously than they do.
that disbursements to different votes for Parliament should not be an afterthought. It should be a priority issue. That monies that were due in January have not been released to date, and there is no sign that the money will be released tomorrow or the day after. The Speaker, the Treasury must take note. Thini wa mesa itu ya mathao ni kana kambuni wa Safaricom ni watangaza kukwata mbau mathao maalewa Safari Marathon kwa kimanzi cha shilingi milioni 25 kwa musini wa Ilovi muthanyani wa umuthi. Mathao ni makuthuthia nthi yulwa kusoviana kwa ilianthi ya Kenya kati wa nthi ingi miongo inani ithao ila ikwetwa mbau o ingi ni alama kwa kisomo kwisila lewa education program. What started as a small event with just 150 people in 2000, the year 2000, has grown into a world-renowned, highly regarded fundraising event that hosts up to 1,500 runners from 30 different countries across the continent. We have, over the years, achieved so many aspects. Just to name a few, we have raised $9 million for the last 24 years. Sometimes we think Lewa is just about this race, but this race is just an enabler of amazing work that the team at Lewa are doing in communities. So seeing the work they're doing with women, to investing in women who are now able to run their own businesses. Safaricom has been a sponsor since day one, something we're super, super proud of. So, and then it was called the Safaricom Lewa Marathon, yeah. But it's something we're super proud of. And to celebrate 25 years, Safaricom will be more than doubling its commitment this year. So last year we donated 10 million. This year we're going to give 25 million shillings. Ene muthiani kana nthini wa mathao ma kusindania kikombe cha English Premier League